Go ahead, ma'am. Good afternoon, everyone. I'm Dr. M.V.D. Aruna, consultant at Oasis Fertility, Uppal branch, Hyderabad. So today we are discussing about, we're trying to know everything about egg freezing. So I shall be continuing in English as well as in Telugu also. సో ఇవాళ మనము ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ గురించి తెలుసుకుందాము. వాట్ ఆర్ మనకు అవైలబుల్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమిటి, అసలు వాట్ ఈస్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటే ఏమిటి, దీని గురించి కొంచెం అవగాహన పెంచుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది వీఆర్ ఫ్రీజింగ్ ద ఎగ్స్ ఆఫ్ ద లేడీ. కొలోకియల్లీ చెప్పుకోవాలంటే ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది ఎవరికి అవసరము అండ్ who can go for it and how to do it అనేది we will be discussing. So assisted reproductive technology ART techniques లో egg freezing చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 3.5 decades 35 ఏళ్ళ నుంచి ఈ ఫెసిలిటీ మనకి ఈ ప్రక్రియ మనకి తెలుసున్నది. సో ఫస్ట్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసిన తర్వాత అందులోంచి ఎంబ్రియో తయారు చేసి ఫస్ట్ లైఫ్ బర్త్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ 86 లో మనకి ఫస్ట్ లైఫ్ బర్త్ ఫ్రమ్ ఫ్రోజన్ ఎగ్ అనేది మనం చూసాం. సో ఈ లాస్ట్ గత 35 ఏళ్ల నుంచి సైన్స్ లో జరుగుతున్న ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వల్ల టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఎగ్ ప్రిజర్వేషన్ ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఇది సర్వసాధారణం అయిపోయింది. చాలా ఈజీగా చేసుకోగలుగుతున్నాము. ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్స్ మళ్ళీ మనం వాడుకోవడానికి, అంటే దాన్ని మళ్ళీ వార్మ్ చేసుకుని మళ్ళీ దాంట్లోంచి ఫర్టిలైజేషన్ స్పర్మ్ తో కలిపిన తర్వాత ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ నుంచి ఎంబ్రియోస్ తయారవడము, ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయింది. ఇందులో చాలా రిఫైన్మెంట్ వచ్చింది అండ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ this warmed frozen eggs, అందులో వచ్చే embryos and the resulting live births and the children born from this process, we are seeing that they are also doing equally good as compared to very regular IVF treatment babies or even the general population. So improvement in the basically ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల మనకి ఈ రోజుల్లో ఈ ఒక్క ప్రొసీజర్, దిస్ సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ద ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్స్ వల్ల మనకి ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ విత్ ఇన్ ద రీచ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు లెట్ us see who are these women who may opt for egg freezing. సో ప్రైమరీలీ అసలు ముందర మనకి ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది ఎవరి కోసం మనం ఆలోచించాం స్టార్టింగ్ లో అంటే దోస్ లేడీస్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న అమ్మాయిలు కానీ మహిళలు కానీ యూజువల్లీ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో, అంటే చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో, పోస్ట్ ప్యూబర్టీ మెచ్యూర్ అయిన అమ్మాయిల మహిళలు, వీళ్ళకి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం చూసేది ఏంటంటే ఈ తీసుకునే రేడియోథెరపీ వల్ల కానీ లేదా అంటే వాళ్ళు తీసుకునే కీమోథెరపీ మెడిసిన్స్ వల్ల కానీ ఓవరీస్ దెబ్బతింటున్నాయి. అందులోనే ఫాలికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పాడైపోతున్నాయి, డిప్లీషన్ అవుతున్నాయి. సో ట్రీట్మెంట్స్, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా చాలా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ మనం చూస్తున్నాము. ఒకప్పుడు లేనంత రిజల్ట్స్ ఈ రోజుల్లో మనకి కనిపిస్తున్నాయి. చక్కగా అందరూ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత రెగ్యులర్ నార్మల్ లైఫ్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి లీడ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. కాకపోతే ఏమైతున్నదంటే ఈ రేడియోథెరపీ వల్ల కానీ కీమోథెరపీ వల్ల కానీ ఎగ్స్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి అనమాట. సో డిప్లీషన్ అయిపోతున్నాయి. సో రీప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ కొంచెము అక్కడ మిస్ అవుతున్నారు అనమాట. సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు లీడ్ రెగ్యులర్ నార్మల్ లైఫ్, బట్ ద రీప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ అనమాట. సో అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్, ఆంకాలజీ ప్రాక్టీసెస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వల్ల లైఫ్ స్పాన్ అయితే మనం పెంచుకుంటున్నాము. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, రీప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ కూడా పెంచుకోవాలి అంటే ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ అనమాట.
So before planning for radiotherapy or before planning for chemotherapy, so all ladies, girls, post puberty girls who are planning for cancer treatments, they can plan for freezing of their eggs before going while planning the treatments for cancer అనమాట. సో ఒకప్పుడైతే మనం వెయిట్ చేసేవాళ్ళము, పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డేకి వీ విల్ స్టార్ట్ ట్రీట్మెంట్, ఎగ్స్ ఫ్రీజింగ్ సంబంధించిన ఓవరీ స్టిమ్యులేషన్ తాలూకా ప్రొసీజర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో పీరియడ్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డేకి అట్లా మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకునే వాళ్ళము. డైలీ ఇంజెక్షన్స్ ఒక 8 to 10 days, జస్ట్ లైక్ ఐవీఎఫ్‌కి ఎగ్స్ ఎలా అయితే మనం రెడీ చేసుకుంటామో సేమ్ వే ఫర్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఆల్సో ద ఇనిషియల్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ సేమ్. సో పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డేకి మనం డైలీ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చుకుని ఒక 8 to 10 days ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి మెచ్యూర్ ఎగ్స్ రెడీ అయిన తర్వాత ఫిగర్ ఇచ్చుకుని ఎగ్స్ పికప్ ప్లాన్ చేసేవాళ్ళము. సో ఈ ప్రాసెస్కి 10 to 12 days టైం ఇట్లా పట్టేది అనమాట. సో దెర్ ఈస్ ఎ ఫియర్ దట్ ఈ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకునేంత వరకు మనకి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ మే బి ప్రొలాంగ్డ్, పోస్ట్పోన్డ్ బై అనదర్ 15 to 20 days. సో దిస్ ఇస్ ఇది వరకు అలా చేసేవాళ్ళము. బట్ నవ్ డేస్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద సైకిల్, సో ర్యాండమ్ స్టార్ట్ అని అంటాం అనమాట. అంటే మనకి ఆ మహిళకి, అమ్మాయికి ఏ నెలసరి వచ్చిన ఎనీ డే ఇన్ హర్ సైకిల్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ అనమాట. ఒకవేళ మనకి స్కోప్ ఉన్నది, వీ కెన్ కంప్లీట్ ద ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫుల్ మెచ్యూర్ ఎగ్స్ వచ్చేంత వరకు మనం 8 to 10 days రెగ్యులర్ రొటీన్ ఓవేరియన్ స్టిమ్యులేషన్ అట్లా చేసుకుని అండ్ దెన్ ఎగ్ పికప్ ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చిన ఎగ్స్ ని మనం ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనకి ట్రీట్మెంట్ ఈ 10 to 12 days వరకు కూడా మనకు ఒకవేళ సపోజ్ టైం లేదనుకోండి, ఈవెన్ వీ కెన్ ప్లాన్ స్మాలర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ 4 to 5 days చేసుకుని ఇమెచ్యూర్ ఎగ్స్ కూడా పికప్ చేసుకుని కాపా ఐవీఎం ఇట్లాగా మనకున్న ఇన్విట్రో మెచ్యురేషన్ ల్యాబ్ ప్రొసీజర్స్ లో ఇమెచ్యూర్ ఎగ్స్ 4th day 5th day చిన్న చిన్న పాలికల్స్ 10 to 12 millimeter పాలికల్స్ ఉన్నా కూడా ఇవి కూడా మనం పికప్ చేసుకుని ల్యాబ్ లో వాటిని మెచ్యూర్ చేసుకుని ఆ తర్వాత వాటిని ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ టు ఆల్ those who want to go for it. So there is no need to postpone treatment for any reason. So basically ఒక 5 to 6 days లో కూడా eggs harvest చేసేసుకోవచ్చు. Egg freezing అనేది we can plan అన్నమాట. So what is egg freezing అంటే ప్రొసీజర్ అసలు అంటే ఏముంటుంది అంటే జస్ట్ లైక్ మనకి ఐవీఎఫ్ కి ఎగ్స్ స్టిమ్యులేషన్ ఎలా ఓవరీ స్టిమ్యులేషన్ చేసుకుని పాలికల్స్ ఎలా అయితే పెంచుకుని ఒక సైజ్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని పికప్ ప్లాన్ చేస్తాము. సేమ్ ఫర్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఆన్కో ఫర్టిలిటీ పరంగా కానీ అంటే పేషెంట్స్ గోయింగ్ ఫర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇన్ దట్ వాళ్ళకి మనం ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా డ్యూ టు ఎనీ అదర్ రీజన్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ద ఎగ్ ఫ్రీజింగ్, సో సేమ్ పేషెంట్ వెదర్ దే ఆర్ ఫిట్ ఇనఫ్ to undergo the procedures, basic parameters ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని we can go ahead అన్నమాట. It's a very gentle process. IVM ద్వారా మనం వెళ్తే it is just ఒక 6 days లో మనం బైండప్ చేసుకోవచ్చు. అదే మనం మెచ్యూర్ ఎగ్ పికప్ చేసుకుని ఫ్రీజింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఒక 10 to 12 days టైం పడుతుంది. Nowadays we can do random start, so any time in the menstrual cycle we can start the the egg freezing anamata. So cancer paranga treatments ki this is a very cheppalante oka varam lantidi, boon lantidi, so that the women can complete their treatments without needing to worry about their future fertility anamata. Chakkaga treatments anta cheseskuni once సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులు అయిన తర్వాత they can plan future pregnancies. Similarly, other people who can opt for egg freezing, medical conditions ante those who are at high risk for premature ovarian failures అనుకోండి, families లో mothers కానీ sisters కానీ there is a strong history of premature ovarian failure అనుకోండి, తొందరగా మెనోపాజ్ వచ్చే సూచనలు కానీ ఛాన్సెస్ కానీ ఉన్నాయి అనుకోండి, అట్లాంటి గర్ల్స్ ఆర్ లేడీస్
లేదా అంటే ఏమైనా జన్యుపర కండిషన్స్ వల్ల తొందరగా ఎగ్స్‌లో ఓవరీస్‌లో ఫాలికల్స్ డిప్లీట్ అయ్యే కండిషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇట్లాంటి మెడికల్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ, లేదా సర్టెన్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటే బాడీలో ఉన్న సెల్స్ మీద, ఆర్గన్స్ మీద ఇమ్యూన్ అటాక్స్ లాగా జరిగి అవి ఆ గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పాడైపోతాయన్నమాట. లైక్ థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీస్ రావచ్చు. వేరే అదర్ ఎండోక్రైన్ ఆర్గన్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు. జాయింట్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు. సో ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్. సో ఇట్లాంటి ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్స్‌లో వెన్ there is a chance that there is the possibility that ovaries can also be affected. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ప్రిమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిలియర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా దే కెన్ రిసార్ట్ టు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ బిఫోర్ దేర్ రిజర్వ్ ఫాల్స్ డౌన్ అన్నమాట. సో జన్యుపర కండిషన్స్ అని ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు టర్నర్స్ సిండ్రోమ్ అని అంటుంది. సో సమ్ సిమిలర్ conditions may be their genetic conditions which predispose to premature ovarian insufficiency. Itlanti girls, before they deplete their follicles, they can opt for egg freezing. Similarly, మనకి ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ కి వెళ్తున్న కపుల్స్ లో మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు టీజా వాళ్ళకి సర్జికల్ స్పర్మ్ రిట్రీవల్ ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్స్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు మనకి స్పర్మ్స్ దొరకలేదు అనుకోండి, అప్పటికి ఆల్రెడీ మనం ఎగ్స్ తీసి పెట్టి ఉంచితే, సో వితౌట్ wasting these eggs we can freeze them and keep till the man is ready to produce sperms, or we can think of an alternative ways of treatment అన్నమాట. అలాగే మైక్రో టీజే అండ్ టీజే ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఫర్ ద పార్ట్నర్, మేల్ పార్ట్నర్, అండ్ ద విమెన్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ ఓవరీ రిజర్వ్ అనుకోండి. సో 1 ఫాలికల్స్ ఆర్ లెస్ అనుకోండి. సో వీ కెన్ పూల్ అప్ సైకిల్స్ అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క సైకిల్ మనం స్టిమ్యులేషన్ చేసుకుని మనకు వచ్చిన ఎగ్స్ 3, 4 or 5 వాట్ ఎవర్ నెంబర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎగ్స్, ఒక సైకిల్లో వచ్చిన ఎగ్స్ ఫ్రీజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకొక సైకిల్ స్టిమ్యులేషన్స్ చేసుకుని మళ్ళీ పికప్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చిన ఎగ్స్ కూడా మనం ఫ్రీజ్ చేసుకుని అట్లా మనకు అట్లీస్ట్ ఒక 12 to 15 ఎగ్స్ రెడీ అయిన తర్వాత, మెచ్యూర్ ఎగ్స్ వచ్చిన తర్వాత, దెన్ వీ కెన్ ప్లాన్ ద ప్రొసీజర్ ఆన్ ద మ్యాన్ and go for surgical, especially surgical sperm retrievers like టీజే, మైక్రో టీజే ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్లా మెచ్యూర్ ఎగ్స్ మనం ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 to 4 సైకిల్స్ పూలప్ చేసుకుని ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టుకుని ఈ మైక్రో టీజెల్ స్పర్మ్స్ మనకి దొరికిన తర్వాత అన్ని ఒకసారి మనం వార్మ్ చేసుకుని ఇన్ ద సేమ్ సైకిల్ అట్ ఎ టైమ్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఈక్సీ అన్నమాట. సో ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది చాలా యూటిలైజ్ చాలా హ్యాండీగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఈ రోజుల్లో ఇంకొక వెరీ కామన్ రీజన్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్ సోషల్ కండిషన్స్. విమెన్ ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ చైల్డ్ బేరింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్యామిలీ లయబిలిటీస్ అనుకోండి. ఇట్లాంటి వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ కెరియర్ రీజన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ అదర్ రీజన్స్, పర్సనల్ రీజన్స్, సో వాళ్ళు వెంటనే వాంట్ టు పోస్ట్పోన్ చైల్డ్ బేరింగ్ టు లేట్ 30s or 40s అనుకోండి. సో అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఎందుకు చేసుకోవాలంటే, ఎందుకంటే అది తెలిసిందే మనకి 30s బికాస్ ఉమెన్ ఈస్ బార్న్ విత్ ఫిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్. తల్లి గర్భంలో ఉండేటప్పుడే టోటల్ ఓవరీలో ఎన్ని ఎగ్స్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయో అదే నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ ఒక 15, 20 అలా వాడుకుంటూ ఇదే రిజర్వ్ నుంచి ఎగ్స్ వాడుకుంటారు అనమాట. సో ఇన్ హర్ లైఫ్ టైమ్ ఉమెన్ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ న్యూ ఎగ్. సో వాళ్ళకున్న రిజర్వ్ లోనే పిల్లలు ఈ ఓవరీస్ నుంచి, ఫాలికల్స్ నుంచి ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఒక 30 years, 35 years ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ లైఫ్ లో అరౌండ్ 400 to 400 మెచ్యూర్ ఎగ్స్ ఆర్ రిలీజ్ ఎవ్రీ మంత్ అన్నమాట. సో ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది విత్ ఏజ్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ ఫాల్. సో biological clock ఏదైతే starts ticking, especially after the age of 35, 38. So there is a drastic fall in the numbers, as well as the quality of eggs also
deteriorates as the age advances, especially after the age of 38 అన్నమాట. సో మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ తయారవడం, రిలీజ్ అవ్వడము, ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్ ఆల్సో చాలా చాలా విపరీతంగా పడిపోతుంది అనమాట. సో ఈ బయాలజికల్ క్లాక్ ఏదైతే ఉంటుందో వీ కెనాట్ రివర్స్ ఇట్, బట్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ద్వారా ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఏ ఏజ్ లో అయితే ఎగ్స్ ఫ్రీజ్ చేసుకుంటామో, సో ద ఎగ్స్ ఏజింగ్ we can freeze it for that time. So even if the woman is planning pregnancy at say after she enters her 40s, but she has frozen the eggs when she was say 30 to 32 years old that time, so eggs age also will be 30-32 and matter. So quality will be preserved, numbers she has, so she doesn't need to worry about the depletion of numbers or quality and matter. So social egg freezing antamu, like the programmed egg freezing antamu. So these are all these nowadays a lot of people, lot of women are going for programmed egg freezing anamata. So programmed egg freezing can also be done for certain medical conditions like endometriosis, like if they are planning any surgeries in the pelvis or are trying to remove the uterus because the egg ovaries because of any reason. So itlanti conditions lo before planning for such surgeries also, which are likely to cause injury or reduce the ovary reserve అనుకోండి, ఇట్లాంటి సర్జరీస్ ప్లాన్ చేసుకున్న ముందు కూడా we can go for ovarian stimulation. Ovary stimulate చేసుకుని మెచ్యూర్ ఫాలికల్స్ ని మనం పికప్ చేసుకుని ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకోవచ్చు. So non cancerous medical conditions like endometriosis or any extensive pelvic surgeries involving the ovaries, itlanti conditions so you can plan for planned egg freezing anamata. Tarvata required treatment ki we can go boldly anamata. Also some people, especially in the western side, we are seeing those who are found to be very high risk for ovarian and breast cancers. So these ladies are also opting to go for bilateral mastectomies or bilateral oophorectomies as a preventive measures. So itla velle mundara you can plan stimulation, ovarian stimulation and freeze your eggs anamata. So egg freezing చేసుకున్న తర్వాత eggs we have frozen and kept, they will be good in the labs. You can freeze them for 5 years and then you can extend it for another 5 years. So total 10 years for kuda happy to freeze chesi pettukochu anytime you want. You can get the warming done and use these eggs. కాకపోతే మళ్ళీ యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు you require to go in for through the IVF lab process only. ఎగ్సిక్ అది ఐవీఎఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు అవైల్ ద ART facilities to utilize these frozen eggs whenever you want. So which is the right age for egg freezing అంటే సో మెడికల్ ఇండికేషన్స్ అండ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ కి వెళ్ళే ముందు అయితే ఎనీ డే ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ డిక్టేటెడ్ బై దట్ పర్టికులర్ మెడికల్ కండిషన్. సో ఎప్పుడైనా మనం ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ కి స్టిమ్యులేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లాంటి కండిషన్స్. సో సోషల్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటాము, లేదా అంటే plant egg freezing and antam. So what is which age is better to go for egg freezing? And usually that girl ki leta mahila ki oka avagahana vachi I want to postpone my pregnancy till such and such a date or year or age and anukuni vachi వాళ్ళు చేసుకునే time usually the best time is around 30 to 35 years, starting early to mid 30s anamata. That after mid 30s, after the age of 35, especially after the age of 38, numbers fall. The fall is not a linear, straight fall. There's a steep fall. Suddenly, numbers padipothayi kabatti before that happens and before the quality issues become more, we have to plan the egg freezing in the early by mid 30s. We have to complete.
So egg freezing, the cost of egg freezing is also somewhat similar to that of IVF procedures and somewhat even lesser than that. కాకపోతే మనకి ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అవి యూటిలైజ్ చేయాలనుకుంటే అగైన్ యూ హావ్ టు గో ఫర్ ఇక్సీ, ఐవిఎఫ్ ఇక్సీ అండ్ దెన్ గో ఫర్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అన్నమాట. సో అండ్ యాడెడ్ టు దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్. సో ఇవన్నీ లైక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుని యాజ్ పర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ capacities and your social requirements, you can plan for freezing. So how many eggs are required to plan, at least to ensure a single live baby and okay? At least less than age of 37 for women. When we are doing the freezing before the age of 38, at least 20 mature eggs ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అదే ఏజ్ మోర్ దెన్ 38 అనుకోండి, ఫ్రీజింగ్ టైం 38 దాటితే at least you require to have 25 to 30 eggs. But the quality of eggs ఇక్కడ పడిపోతుంది అన్నమాట. సో 25 to 30 మనకి ఎగ్స్ కావాలి అంటే ఒక సైకిల్లో మనకి రాకపోవచ్చు. సో అవసరమైతే రిపీటెడ్ సైకిల్స్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అట్లా చేసుకుని రిక్వైర్డ్ నెంబర్ మనకు వచ్చేటట్టు చూసుకున్న తర్వాత every month we can freeze some eggs. So at least if the egg freezing is done before the age of 37 అంటే ఒక 20 eggs ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది. మోర్ దెన్ 38 years అని అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక 25 to 30 eggs ఉంటే we can expect at least one live baby అన్నమాట. Similarly, so egg freezing చేసినప్పుడు what is the age of freezing? So that age will remain, the clock will stop at that age. You can plan the embryo IVF and embryo transfer at whichever age you want, maybe at 40 or 45, whenever you're comfortable. So depending on, so based on the financial requirements, the social requirements, and the other social things which are involved, the best time to go for egg freezing is 30 to 35 years, because this is the age the woman also has more general idea about what is her requirements and what should she expect, how she is going to plan her family. కొంచెం అవగాహన ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి so they are able to make the correct decisions for themselves and also make the necessary financial arrangements. So medically, the best time would be before 35 years. So దీనివల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయంటే egg freezing వల్ల there are no long term complications. General just how we are going about ovarian stimulation for IVF procedure, this procedure is also goes on the similar lines. There are no long term complications of the procedure per se. Also freezing techniques ఇప్పుడు బాగున్నాయి కాబట్టి there is vitrification protocols మనకి ఇప్పుడు బాగున్నాయి కాబట్టి the results are very good even after egg freezing for any number of years, 5 years, 10 years, any time. The warming quality of the eggs after warming is also very good, and the resulting embryos are also no different from that which we are getting from IVF అన్నమాట. Congenital anomalies అంటే పుట్టబోయే పిల్లలకి జన్యుపరి లోపాలు కానీ జనరల్గా ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ రిజల్ట్స్ కానీ జనరల్ ఐవీఎఫ్ ఫ్రోజన్ ఎగ్స్ యూస్ చేసి ఐవీఎఫ్ చేసిందంటే పెద్దగా తేడా ఏమి చూడటం లేదు. రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ రీజనబుల్ ఆల్టర్నేట్ టు say going for egg taking eggs from egg donors or otherwise. So postponing pregnancies to later half, the best solution for them is to go for egg freezing in their early 30s. So many of the celebrities have done that. Many people are doing this, not just the celebrities. We are seeing lot of awareness amongst the girls who are more aware of their bodies, who are more aware of their medical conditions and what they want, how they want to plan their families, their childbearing. So అన్ని కలిసి చూసుకుంటున్నారు. They are planning everything nicely also and approaching centers for seeking information and how to go about it. So social egg freezing is not just it's not just for the celebrities. It is for everybody who requires it. Those who are
especially to summarize, I will say it's meant for all those women, all those girls who are mature, who are post-pubertal, and in their reproductive years. They need treatment, to undergo treatment for cancer, radiotherapy, chemotherapy, ఇట్లాంటి వాళ్ళు before planning for treatment, you can go for egg freezing, whichever way it is possible. Just try and seek it out so that the future fertility potential is not affected. Similarly, non-cancer, non-malignant conditions like other medical conditions, simple gynec conditions like you have endometriosis, very symptomatic endometriosis which is affecting their quality of life, fibroid, big fibroid uterus, or adenomyosis which are requiring surgeries and continuing, or any other general pelvic surgeries which there is an increased chance of disturbance to the ovary or other things, or some who are going for prophylactic oophorectomy because that they are high risk for ovarian cancer. So ఇట్లాంటి మెడికల్ కండిషన్స్ లో కూడా ఫస్ట్ మీరు ఓవరియన్ స్టిమ్యులేషన్ ప్లాన్ చేసుకుని ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్స్ కి యూ కెన్ గో అహెడ్ అన్నమాట. So it's not just about some people have taken fancy to it and they have gone for egg freezing. Egg freezing is a very relevant, it is a very social, and also a medical facility which we can avail so that we can preserve our childbearing capacity, our future fertility, full potential మనం రియలైజ్ చేసుకోవచ్చు at a time when it is convenient for us. So this is all about egg freezing. Any questions? Anything you can ask? Yeah, eggs can be kept frozen for any number of years, just as we are freezing the embryos. So maybe we can freeze for 5 years, and if we want, you can extend it again for another 5 years. So there is no time limit. Just like embryos, how we can freeze them, same way we can freeze the eggs. So what is the best age to freeze your eggs? Ante again, so freezing of eggs ante manaki social ante manaki planned egg freezing వెళ్తున్నాము అని అనుకుంటే 30 early 30s to mid 30s will be the best age to freeze the eggs. If you are seeking to go for egg freezing because you are going to undergo any medical or chemotherapy, radiotherapy, any day is good enough to start the process for egg freezing. Yes, definitely 35 also you can freeze the egg, because after 35, especially for Indian population, the steep fall in the reserve happens a few years earlier than in the Western records. So 35 is good enough to complete freezing. So benefits of egg freezing ante egg freezing, when you are doing egg freezing, you have stopped the biological clock there only. You have got enough number of eggs with you so that you can go about completing, say, your medical treatments, medical treatments, chemotherapy, radiotherapy. You can complete your treatments, you can regain your health and everything, knowing that your eggs are safe. Then you can plan your childbearing to a later stage. Similarly, social reasons valla kuda, if you want to pursue your career or you have other reasons also, without needing to worry about depletion of the reserve, without needing to worry about the biological clock ticking away, you can focus on your life, you can focus on your career, and plan future childbearing at a later age. So these are some of the benefits of egg freezing. So Oasis helpline, you can call on this number 7825850116 for any further queries or any other help. Thank you for your patient hearing.